A vibrant cosmopolitan in the Rift Valley, boasting a global reputation as a benchmark for racing talent. It is hometown of majority of athletics medalists Kenya has ever recorded. One cold morning in the Highland town, as a settler, I woke up expecting to bump into athletes already sweating along the well-built pedestrian paths. But all I see are hustlers trekking downtown. Perhaps the skyrocketing cost of living makes them eager for what gifts the day has brought. The city's heart begins to beat. The first people to earn are those providing transport services. This is their hour. They'll go overloaded and come back empty until they get everyone to their workplaces. It is 7 am, already I can smell the fumes fast diffusing in the fresh air as the streets get louder and packed. The fresh air that comes from the lush environment this town boasts. According to a transport sector climate change annual report, domestic transport sector emitted 11.25 metric tons of carbon in 2015, and over 90% of the emissions contributed by road transport. Passenger cars account for 33% of the emissions. Besides the street nursery ventures, other stakeholders are partaking in decarbonizing the local atmosphere. Brian Kamutai is a young entrepreneur selling bicycles and skating shoes. Niliona kuna uwezekano wa kuuza baiskeli hii mtaa kwa sababu baiskeli haziko kwa hiyo mtaa. Place moja nilikuwa inauzwa ni huko Rupa na watu kucommute hadi huko kupata baiskeli ilikuwa muda. So ikabidi nifikirie jinsi watu watasaidika hii mtaa. Jina langu ni Joseph Chenge Okanyi. Those are my official names. Cycling name ni Ghost Rider. When you cycle, you're keeping fit, unavoid drugs, unavoid crime pia. Saizi student ukishikwa na crime, hiyo sasa inakuwa permanent stain on your record. Ukienda kutafuta job nini, wataangalia tu ya certificate of good conduct wakati uko na crime, hata kama ni arson, demonstrations nini, inakuharibia sasa, inakuharibia future, inakuharibia your goals, your dreams. So when you're on the bike, maybe tuseme it's on a weekend, umeavoid drugs, umeavoid hizi story mingi za mabash, umeshika na pia inakupea ile chance ya interact with others kwa barabara pia. Maybe right now I do it for the passion and sijai panda mat because ni ndio gari yangu naenda nayo kila mahali. Nimeenda Ocha ni Kitale, so nimeenda huko mostly nikienda home naenda na bike. Yes. Siwezi panda mat. Aya, unaenda na bike mpaka Kitale? Naenda na bike mpaka Kitale. Tena naenda paka Kapsara huko ndani katika. Yeah. So zingine unapata like unachoka. Na ile momentum. So lazima kuwe na some of the techniques cycling zinakusaidia, kama like tuseme ukipanda mlima uko kwa flat, lazima uwe unajua unatumia gear gani. Okay, bikes ni different. Kuna road bikes, kuna time trial bikes, kuna mountain bikes. Hii yangu of course ni modify. Ilikuwa na flat bars,
nikatoa nikaeka drop bus ndio ni adjust speed yangu. Nilikuwa na 6 speed, sasa hivi nimeiwekea 7 speed, but I'm planning kuiwekea 9 speed. Ya crank yangu ni crank 48. Nataka nitafutia 53 ama 52, 48. But at least I adjust my speed. Beba kit, beba maji, and be prepared for the rain. Mvua sasa ndio kitu kingine. Joseph Okanyi is one of those who embrace micromobility. I am meeting him by chance. He would otherwise have cycled to Kaplolo, 50 kilometers from town with his team, if it were not for the mechanical hitch of his bike. He tells me it is difficult to catch up with the rest of the group if you remain for only a minute. The Ghost Rider is a clean man. Unlike the rest of us, he has decarbonized his mode of transport as he gains by keeping fit and healthy. Sports for positive environmental impact is an agenda in the Kenya Kwanza government. Cycling is partaking not only as a sport, but as an eco-friendly means of transport. Deploying sports for positive impact on the environment. And we are very happy that the game of cycling is taking pride of place in that agenda. Joseph triples in his life as a poet. He is using this other talent to amplify the social ills. Ule msee ana fake happiness. Ule msee ana feel like less kama mess. But put a smile on a face. On a face. Siku hizi sijui kama unashika juu ni kama comrades wamerambwa. Bado tayari na believe in the daily. I try to chase the bag, but bag bila prayer ni bag. Dear God, kuna difference. Generation ishapotea. So to pay grace ya kuraise our kids in the right way. Generation imelewa for years casting umalaya as freedom. Wanaume wanakulana as marriages ina break, hati yangu ina break, LGBTQ imeua society's natural order. Ilishavunja. So God, please correct you fala. Najua siwezi judge, sina grudge. Tumeisema for years. Generation imepotea na bado country na kiss us. Wana kiss mat, dreams za kuraise familia walisahau. Wana kiss bars after bars, dressing half naked in the name of freedom. So mbona tulikuwa wajinga? You know that I love you so. You know that I love you, hey, hey. Kill 'em or do. Majani vijana wanataka tu makazi boys anasaka tu kivyake yake bora na ugali na nyake chake patikana tao mahoka bora tunakimbizana makarao songa
These hustles employ many young people, significantly contributing to the rising gross county product. In 2020, the GCP of Uasin Gishu was slightly over 200 million, according to the Kenya National Bureau of Statistics GCP 2021 report, ranking Uasin Gishu County at position 8. Me, I'm from Baringo. So life ya huko Baringo imekuwa ngumu. Tumekuja hapa town. Tunang'ang'ana tafuta hii kazi ya Robert represents a majority of Kenyans who work and earn their wages, but due to the skyrocketing cost of living, they have little or no disposable income. wanalipa 500 kwa siku. Hiyo 500 kwa siku, hiyo pesa yote inaenda. Hiyo ukifanyia sukari, unga, mafuta, so unaona hizo pesa haitoshi. So tunajaribu kuomba rais wetu Ruto at least angalie hizo maneno, mambo ya chakula nini. So alafu pia tukipata hizo pesa kidogo hivi balance, tupata kitu ya msafi. Malaysia imebadilisha kabisa. Hata saa zingine kununua tu exercise book A4 ya shule hakuna. Wewe mwalimu anataka ngoje PTA hakuna. Ndio mambo ya nitoji hii yani vitu mwalimu anataka ni vitu kidogo kidogo ya 200 300, lakini hiyo unashinda wewe kupata. Unless upate ka group wanataka kutengeneza kitu, lakini mtu akuje tu ametoka kwake nyumbani anakuja kutengeneza kiketi, ni no. Amekuja kutengeneza sijui nini, pengine ni shule akupeka kitu utengeneza hata ka blackboard, hiyo tu unaweza pata uende naye nyumbani, but la sivyo utaenda bila kitu. Saa hii maisha ni ngumu kwa kweli. Barely a year under the rule of the Kenya Kwanza, the government has gone aggressive on taxation, trying to fulfill its plan of sustainably funding development from on-source revenue and not debt. A majority of citizens started wailing due to the increasing tax burden. And as they get louder, the government pledges to turn around the economy. The tax burden seems heavy on Kenyans, although the government said they have dropped over 15 tax obligations in its newly signed Finance Bill, 2023. It is now time for the shopkeeper to pull down the rolling door and press the padlock. The old buses are revving up for the rush hour. They'll need to burn more diesel uphill from the CBD, and the engines will stop almost 4 hours later in the night. We will strike again tomorrow.